go. Now we are live. Galera, Heavy Culture na área, terça-feira, 16 de novembro, e o ano se encaminhando para o final, e a gente aqui resistindo firme, cada semana conversando aí com uma personalidade do metal mundial, enfim. Hoje com a presença super especial do Tobias Cristiansson. But he's not my son. Baixista do Grave, do Dismember. Tobias, welcome to Heavy Culture. Thank you very much. Thank you. Pleasure to be here. Yes! E hoje com o Maurício da Mog Records. Grande Maurício, bem-vindo ao Heavy Culture, Maurício. Parceria. Thank you. Appreciate that. O Ivan, seja bem-vindo, Ivan. Beleza, boa noite Maurício, boa noite Jorge, boa noite Trevas. É isso aí. Good night, Tobias. Todo mundo aqui num bate-papo aqui bacana com o Tobias e vamos seguir o jogo. Eu vou começar, Christian, perguntando sobre como é que foi o último concerto aí do Tobias com o Necrophobic, né? A gente acompanhou na internet aí. Como está sendo a volta aos palcos ali na Suécia, enfim, como é que ele está sentindo o clima, né? E, enfim, né? Mais ou menos nessa vibe aí. Okay, George, I want to ask you about the coming back of the concerts, okay, and how is it to play with Necrophobic, and how do you feel now that the things are getting to the new normal? It's not normal yet. Yeah, like you said, I've been playing a few shows already with Necrophobic, and we did, so far we've done 4 shows here in Sweden. So we did one show last weekend, and it was really good, and just to be able to be back and play live is fantastic. So I've been really longing for this opportunity to get back and play, because I've been missing it so much. And fortunately, the guys in Necrophobic asked me if I wanted to step in as a live session member now. So I will do all of their gigs for the upcoming year, probably the whole next year, and we can balance that out with the grave shows as well, because so far nothing is clashing. Everything is going really good. So I hope it can continue with that, because I love to play with Necrophobic as well. They're very good people, nice to hang out with. I like the music, and everything is really, really cool. So yeah, I hope to continue with that. And speaking of the pandemic, like, you never know if it's gonna hit one more time. So I'm happy like it is right now, and it's funny, when I got up on stage the first time we did that first show here in Stockholm, it was like I didn't think about the pandemic, because it was just like normal. People were there like banging their heads and going crazy. It was a wonderful experience. So I'm happy that it's slowly getting back into normal. So I will take it like day by day or week by week and see how things turn out. But yeah, so far it's been going good. Oh, great to hear that. Bom, ele falou ali que até agora ele fez 4 shows com o Necrophobic, né? Os shows foram bem legais, ele tá bem entusiasmado, e também ele tá no cast do Necrophobic para os próximos shows já. Tipo, ele tá bem feliz tocando com eles, né? Gostou bastante desses shows e espera que os shows agora, próximo ano também com o Necrophobic, sejam bem legais, assim. A princípio, assim, ele tá bem contente de tocar ao vivo, né? Porque, como ele voltou para os palcos, tu não sente tanto aquela coisa da pandemia, mas ainda não se sabe se vai ter de novo outra pandemia ou não, né? Então, tipo, ele tá bem ansioso, assim, para voltar para os palcos, né, ano que vem também, junto com o Necrophobic, e para ver o que vai sair de concert, né, de show mesmo, né?
Mas ele tá bem feliz tocando, ele gosta bastante do som também do Necrophobic da galera ali também. Eles saem juntos, se divertem bastante, assim. Então tá sendo uma experiência bem legal para ele. Bacana. É contigo, Christian. Okay, well, I have a curiosity to ask to you about the Swedish death metal. It's kind of a comparison with the American death metal, okay? Most of the death metal bands in the United States of America are linked to heavy metal. And Swedish heavy metal, you seem to have a root in the punk rock core, something more aggressive, more raw, but actually technical at the same time. How do you explain this main difference? Yeah, that's totally correct. I agree with you. Especially the early bands from the Stockholm scene had this kind of almost like a punkish vibe to them, and they played a lot like the D-beat drum thing, a little bit more raw. And I know a lot of the older guys in the scene, they came from a punk background, like Nicky Andersson. He was like also into punk, and same with Fred Estby from Dismember, also, had that kind of background. So I think that reflected in the music, and the same thing I can say was, with the band Carnage, which featured Michael Amott. He also was a punk rocker in his youth. So that really affected the music. Whereas the American bands, usually they were a little bit more technical, I would say, and maybe had a thrashier vibe to them. But yeah, I appreciate both styles, and then of course you have the Gothenburg bands that were leaning more to the melodic side of death metal. They brought in a new version of it, basically, with more melodies and stuff, and so you had these kind of scenes depending on where you were living, but. Yeah, so I think it's good with a variation of all those bands. Yeah, it's great. I'm gonna give the Portuguese version here. Bom, eu tava perguntando ali pra ele o que ele acha dessa diferença, né? Que as bandas americanas de death metal, elas são mais baseadas em bandas de heavy metal. Já as bandas de death metal suecas, no caso, elas todas têm uma raiz punk ou hardcore. Né, o que ele diz que é bem verdade, assim, né? Citou o nome das bandas ali. O Nick também tem aquela raiz hardcore, também o Carnage também tem uma raiz hardcore. Isso é bem presente na cena. E comparando, assim, ele comparando com o death metal americano tem mais essa vibe heavy e um pouco do thrash também misturado, assim, dentro. Eles já são mais cru, assim, apesar de técnico, né? E também ele menciona ali o Gothenburg também, que, né, já tem aquela versão mais melódica da coisa, mas eles são mais punk, na verdade, né? Sempre foram um celeiro ali de banda com uma influência mais crua, mais punk, enquanto os americanos estavam ali mais técnicos, mais ligados ao heavy metal e ao thrash metal, né? Então isso fez uma diferença, e ele também gosta bastante dessa diferença, assim. Acho que isso ajuda bastante, assim, na sonoridade das bandas também, ter essa influência diferente, assim, de um lugar para o outro, assim. Segue, não, que o Ivan tem uma pergunta dessa aí que vai complementar depois, vai ficar bem legal. Do you have a favorite North American death metal band? No. Yeah, well, basically it's the bands that I started out listening to, like Morbid Angel, D-Side, Obituary, the old big classic bands, and also Death, of course. But I don't know if I can point out a specific favorite, but favorite one. No, it's difficult. It depends on what day you're in. But all those bands are really good, and I like that kind of style.
Yeah. Olha, das bandas americanas ali que ele gosta mais, né? O Morbid Angel, o Death, o Obituary. É difícil dele citar uma banda única americana como a favorita dele, porque ele gosta bastante daquele estilo ali, né? Então, tipo, essas bandas são únicas no estilo também, né? Pode Legal. falar, Ivan? Acho que é o Maurício agora, na sequência. Não, é eu. Aí faz aquele link das bandas. Ah, isso. Depois vai Maurício. Então, a gente percebe, eu já tenho percebido isso, acho que todo mundo que acompanha o death metal, especialmente o death metal inglês, a gente tem uma percepção muito grande das bandas Boltrower, Benediction. Os caras têm uma raiz muito forte, e os caras tocavam o punkzão, assim, punk hardcore dos anos 80. Napalm Death veio dessa leva. E eu tenho a impressão que o death metal sueco tem uma forte influência do hard rock dos anos 70. Especialmente ele também, e os caras do Dismember tem um projeto de rock, de hard rock, o The Dagger. Dá uma explanada nessa área aí, o Christian. Ou o Maurício. Okay. Ivan wants to know about the influences in the death metal scene there, which seems to be pretty different from the influences in Great Britain, for instance, like bands like Boltrower, Napalm Death. They were completely like into hardcore, okay, they were kind of punk rock too. And it seems like the Swedish bands are like most into the 70 bands, like rock and roll and hard rock bands. Do you feel this, like when people talk like, oh, you have lots of influences of the 70s? Yeah. Well, speaking of 70s and death metal, I can mention Autopsy for an example. They are a band that also incorporated like a lot of grooviness into their style of death metal, and they were a very unique band coming from the States. So they had like a 70s groove to it, but the notes were more evil sounding. And for sure, many people I know here in the scene, like a lot of the 70s hard rock bands, obviously Black Sabbath and Deep Purple, also Scorpions, 70s era, stuff that we've been playing a lot on tour buses and on, warming up before shows and stuff. So that's something that I've been listening to 70s hard rock since I was a kid. So that's something that I like, and especially like me, for like a bass player, I'm influenced by Geezer Butler of Black Sabbath. He's like really, really good, and I like that kind of, when you walk around a little bit more with the bass instead of just following the riff and stuff like that. I try to incorporate also when I play in death metal. Great. Bom, falando ali, ele cita o Autopsy nos Estados Unidos como uma das bandas de death metal que claramente tem uma influência bem setentona, assim, mas com uma vibe mais evil, assim, né? As notas são mais maléficas, né? E ele com certeza também, ele gosta bastante das bandas da década de 70, o pessoal lá também, né, é bem ligado, assim, em bandas da década de 70, Black Sabbath, o Scorpions da década de 70, né, que é bem diferente do outro Scorpions que, né, o pessoal conhece. Dicas de passagem melhor, né? Falar de Scorpions no Brasil, eu até vou falar para ele, é um pouquinho complicado, porque o pessoal não conhece. É pior que falar de Iron. O pessoal aqui, quando tu fala Scorpions, os caras, ixi, lá vem Still Loving You. Não é isso aí, cara. Mas tudo bem. Just talking to the guys here about Scorpions, because most of the people in Brazil, when you say that you like Scorpions or something like that, the guys think about Still Loving You. Yeah. I like that song. It's a wonderful tune. It's great, but it's completely different from the beginning. I remember one time we played in Hellfest with Grave, and it was 2011, and Scorpions were also playing there. So me and Ola were standing watching the show, and when they played Still Loving You, it was an emotional moment for us. It was Great. nice.
Falando ali do Scorpions, né? Eles foram no show que teve do Scorpions, aí estavam, quando tocou o Still Love Me, eles bem emocionados ali. Mas, comentando aquela parte ali da década de 70, também ele comenta um pouco do Black Sabbath, né? Como baixista, assim, o Black Sabbath é bem importante para ele, né? Porque o baixo do Black Sabbath é único, né? Não segue aquela coisa básica, ele vai passeando ali, fazendo coisas diferentes. Então, para ele, a década de 70 é bem importante, né, dentro da música, né? Reflete um pouco, claro, mas como criou, tipo, quando mais novo, assim, ele sempre escutava esse estilo de som, né? E vai amadurecendo, mas esse estilo ainda é presente, né? No rosto e também quando tá tocando, né? Agora, Maurício. Maurício Mog Records. Pessoal, o meu áudio caiu muito. O áudio caiu muito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, positivo. O som de vocês baixou muito para mim, caiu demais. Então vamos lá. Tô ouvindo bem, Maurício. Vai firme. Ok. Vamos perguntar aí. Tá, eu tô ouvindo vocês muito pouco, mas tudo bem. Ok, vamos lá. Tobias, usually I make interview with people on my Instagram. And one question that I like to do, although they have done some current questions, I would like to know from you, chronologically, how was your first contact with music and all the members that you went through? Since the very beginning, you understand? How were all these bands in a stereo? Chronological, can you tell me? All the guys. Galera, perguntei para ele aqui como é que cronologicamente, como que foi a entrada dele na música, né? As bandas que ele participou, como começou isso tudo aí. Que é o tipo de pergunta que eu faço sempre lá nas minhas entrevistas internacionais. Ok? Acho que é legal a gente saber um pouquinho da história dele. Did you understand, Tobias? Got it? Yeah. I first got in contact with music, well, through radio, basically. You know, we have listened to radio at my home, and there was a weekly radio show that played hard rock. This is in the 80s, and my brother used to listen to that, so he kind of showed me like some of the earliest stuff, and then I started listening to this radio show myself, and it became very, very, very important for me. You know, I recorded each week, and got new favorites, and well, it grew from there. Basically normal heavy metal, the usual 80s bands like Iron Maiden, Wasp, and all those bands, Metallica. And I later started to picking up the bass to play myself, and I was around 14, 15 at the time. And can you hear me okay, or is the sound all right? Great. So I can barely hear you. It's from me, it's not okay, but I will see if the other guys can hear you and he can translate, because I can barely hear you. It's pretty really? far to me. Okay. Can you hear him? Travis, can you hear him? Okay, go ahead, because he's going to translate, because I can barely hear him. It's too far from me. I'm sorry. It's crazy because it went down. The volume went down. But it's okay. Go ahead. All right. So I started playing when I was 15, and playing mostly in cover bands, and then evolving into more like serious playing. And I also went to a music school here in Stockholm. I took lessons on bass before that, and then I went to a music school, and pretty much right after that I was approaching Dismember to asking if I could be a new bass player, and it worked out fine, and I started playing with them. And so for me, basically, it was like I was playing in small bands around Stockholm area. I had done just like bar gigs,
And then when I joined Dismember, it was like, a huge step for me to do proper touring. I was living off the music at the time, and so that was a huge step up, and it was a fantastic experience to be able to join a band that I used to listen to a lot since my teenage days. So yeah. Sounds great. Okay. Legal. Quem é que... Vocês estão conseguindo ouvi-lo bem? Eu estou ouvindo super bem. Nossa, eu estou ouvindo muito longe, Christian! quase não ouvi. Acho que o Maurício está com problema técnico. Não, a gente consegue ouvir sim, a gente consegue te ouvir também, Maurício. Quer que eu traduza ali, Maurício? Eu acho melhor sair e voltar. O que vocês acham? Sai e volta? Mete a tradução aí, Christian. Tá, O áudio de vocês está longe demais para mim. Eu vou sair e voltar. Tá. I'm gonna speak in Portuguese a little Começou aos bit here, 15, okay? o resto eu não ouvi nada. Ele começou a tocar aos 15 anos, tá? Depois ele foi para escola de música, né? E tocava em algumas bandas locais, ali, bandas pequenas, né? Quando ele entrou pro Dismember foi um passo maior para ele, assim. Né? Aí ele começou a viver mesmo de música, começou a fazer turnê, coisa e tal. E foi um passo bem importante para ele, porque mudou a visão dele, né? Quando ele vive de música. Quando ele começou a tocar, ele tocava em banda pequena, né? Banda local, assim. Então, tipo, faz diferença. Ele falou ali, ele entrou com 15 anos, ele estava tocando baixo, né? Depois foi para a escola de música, depois ele se aproximou do pessoal do Dismember e entrou para a banda. Isso fez uma baita de uma diferença para ele, assim, como músico, né? E também por causa dos shows, assim, né? Abriu bastante porta para ele também, né? Ok? Maravilha! E agora quem é na sequência sou eu? Outra pergunta do Rafael ali. Né? Contextualiza aquela pergunta da turnê do Grave ali com o Tom. Vamos lá. Cadê a Quem é que faz pergunta? aí? Okay, aqui. There is a question from the audience here. How was it to take part in the tour with Untitled, Grave and Unleashed? And what are your remembrances from this tour? Yeah, that was a tour that we did in 2006. It was called Masters of Death. It was a European tour. It was very difficult to get all the bands together because at that time all these 4 bands were touring separately, of course. And from what I remember back in that time, it wasn't that usual to have that kind of a package. Nowadays, it's more common to have a lot of big bands. They get together and do really cool tours. I think some of the German thrash bands did the same thing. Destruction, Sodom, and Tank Guard, and I don't remember. Anyhow, this tour was awesome because everybody in these 4 bands are good friends. So it was a joy just to hang out backstage. It was, laughing a lot and making all these kind of stupid jokes every day. So, and we had a rotating slot. So one day Grave could be a headliner, next day Unleashed, and the next day Dismember, and the next day Entombed. So it was on equal terms. Everybody was equally treated. So that was fantastic tour. Was just maybe 3 weeks or something like that. We were thinking about doing it in the States, but it didn't happen for some reason that I don't remember. Well, that was really good, and one of my favorite memories from back in those times. So for sure, it's brilliant. Bom, essa turnê, né, ela aconteceu em 2006, né? Ele fala que no começo foi bem difícil juntar as 4 bandas, né? Porque cada um tinha uma turnê à parte ali, então, tipo,
Naquela época deu um pouquinho de trabalho fazer essa tour, assim, mas ela foi bem interessante, bem legal, eles se divertiram bastante. Essa turnê também ela teve uma certa rotatividade, assim, porque cada banda era headliner num dia, então não era o mesmo show repetido sempre. Então, tipo, um dia o headliner era o Dismember, no outro dia o headliner era o Grave, então ia mudando. Então eles faziam essa turnê trocando, assim. Então, para ele foi bem legal, assim, eles se divertiram bastante, porque todos eles são amigos ali, né? Tipo, hoje em dia é mais fácil de fazer isso, que ele fala como o Sodom, Destruction estão fazendo, hoje em dia é mais fácil, mas naquela época ele foi um pouquinho difícil, justamente porque as bandas estavam fazendo suas outras turnês, né? Eles pretendiam fazer essa turnê nos Estados Unidos, mas por algum motivo lá que ele não lembra, não foi possível repetir essa turnê nos Estados Unidos, mas eles gostariam que ela ocorresse lá. Muito bom. Eu tenho uma perguntinha que tem relação ali com o The Dagger. The Dagger. The Dagger. The Dagger? The Dagger. Eu queria perguntar para ele se o projeto tem chance de ter uma continuação e como é que se deu o processo de composição, que realmente eles acertaram muito. É um disco extremamente assim, ó. Cara, não tenho adjetivos assim. É muito bom o disco. Tá? Eu quero saber quem é a mente criativa do The Dagger. Apaixonante. Quem é o cara da banda, em termos de composição, e se tem chance de ter o segundo disco, né? Mm-hmm. Well, George is asking about the Dagger, if there is any chance of having a second album, and who is the mind behind it? Who is the main composer of the band? Because everybody here enjoyed the band and things like that, so like he is curious about like there will be a continuation. Well, that band, the Dagger, started obviously after we put Dismember on hold. So in the beginning, it was David Blomqvist and Fred Estby who were starting just talking about doing like a heavy metal band. And then David asked me if I was interested. So it was us three that started writing songs. And then we just met up in the rehearsal room and tried it out. And it was like a new experience for us, playing like a standard normal tuning on the guitars instead of down tune, and totally different approach to the riffs and the way of, building the songs. So it was a cool thing, to start all over again with something brand new. Although it took us long time before we found a singer, because we started already in 2009, but we didn't release an album until 2014. So it took us a while before we found Gianni, who was the singer there. And we did a few gigs and it was all looking good. We released it on Century Media, that's a big label, and they backed us up good. And at that time, Fred Estby was starting to date a girl in the United States. He was like going back and forth a lot. So it was starting to get more difficult for us to keeping the band together. He eventually ended up moving there with this woman who is now his wife. So there's a good thing. But, it put pretty much the band on hold, and we were thinking like what we could do, but it all like drifted apart, unfortunately. So, and at the time I was also very busy with the Grave. We did a lot of tours and stuff. So, unfortunately, just one of those things where it just drifts away and you don't really know what's going on. And I really don't think that we will get back together either, especially now since Dismember have reunited with the original lineup. So they are gonna go like do lots of shows next year, and it will be maybe difficult to get it back together. But it's there. If something happens in a few years,
you never know. I like that style of music, so I would be up for playing heavy metal again, whether it be with the Dagger or maybe something else. I don't know, but as it is now, I'm pretty sure that nothing will happen. But it was a cool time because it was, like I said, it was fresh for us playing this kind of 70s, 80s style of hard rock, heavy metal. So it was cool. It was a good experience. Na época que o Dismember estava parado, né? Então o Wetby e o Dave decidiram montar a banda e convidaram ele para tocar. Como ele estava ocupado com o Grave também, e o Wetby estava namorando uma guria nos Estados Unidos, que agora é a esposa dele, né? Ele ficava indo e voltando, né? Mas agora ele está casado. Só que o que acontece é que, como era um projeto, né, tipo, mais ligado ali com heavy metal, coisa e tal, eles gostaram bastante, assim. Só que, como eles ficaram ocupados demais, né, ele com o Grave, e agora o Dismember também, voltando com essa formação original, coisa e tal, fica meio que inviável de saber se teria alguma coisa. Por enquanto, não tem como ter, não imagino assim. Embora, se tivesse chance de tocar de novo num projeto mais heavy metal, assim, ele faria também. Mas, praticamente agora não, né, porque o Grave está ocupando ali as turnês, o Dismember também, né. É uma coisa que aconteceu por acaso, que deu certo, ficou bem legal, eles gostaram bastante, assim, essa mudança também de afinação, assim, ele ficou bem contente com o resultado. Mas, infelizmente, é uma coisa que não dá para dizer assim se vai acontecer de novo ou não, né? Pela situação das bandas como estão agora, né? Tipo, ambas estão bem ocupadas, então no futuro não se sabe o que vai acontecer, não. Legal. A gente recomenda aí, né? Quem não conhece, busca The Dagger. O Necrophobic tem as linhas de guitarra do Necrophobic é bem heavy metal, né? Bem anos 70 e 80, né? Judas Priest, Wasp. Então tem uma certa, digamos, uma sede, ele consegue matar a sede tocando mais metal nessa linha, né? O Necrophobic has some 70s, 80s heavy metal influence, right? So it's like you feel like playing that again, right? Yeah. Necrophobic is kind of is a different way of building the songs than Grave. It's like a total different thing. I will also say that they are pretty much building their songs like the way a heavy metal or speed metal band would do. And talking about the bass there, I'm playing more like the root notes together with the rhythm guitars, and you have maybe a melody on top of that. But that style also leaves me to a lot of improvisation. I can play around a little bit within the chord changes, and which I really like. It gives me a lot of freedom to just improvise, which is something that I like to do. The guys in Necrophobic are very much heavy metal fans. I heard you mention Wasp. It's a huge influence, and Iron Maiden, of course, and all the classic stuff. It always goes down well, and so it's cool to play the Necrophobic songs because they are very different from Dismember or Grave, So I like to be pretty wide when it comes to the style of music that I play. So it's nice. Falando ali do Necrophobic, né? O Necrophobic é bem diferente do Grave e do Dismember, né? Os caras ali são muito mais fãs de heavy metal, né? Citou o Wasp também como uma das influências principais deles ali, né? E também Iron Maiden e outras bandas, e ele também tem mais liberdade para fazer umas diferenças no baixo ali, criar umas coisas mais diferentes assim, mas é totalmente diferente do que é tocar no Grave e tocar no Dismember, né? Porque tem
tem essa diferença de criatividade ali, né? Ele gosta mais dessa... Ele é um baixista que procura ser mais amplo, assim. Então ele gosta mais dessa oportunidade de poder fazer mais coisas no baixo, né? No Necrophobic, e o Necrophobic oferece isso, né? Então eles têm essa diferença justamente por causa que eles são mais ligados no heavy metal. Né? Muito bom. Maurício? Nos ouve, meu amigo? Eu estou ouvindo vocês muito de longe, mas eu acho que dá para fazer, né? Eu não estou ouvindo quase nada. Não sei o que houve, de repente, meu som foi para baixo. Mas você quer que eu faça mais uma pergunta? Eu estou te ouvindo bem, não sei. É engraçado, cara. De repente, o áudio de vocês, para mim, foi lá embaixo. Não sei porquê. Mas vamos lá. Vamos lá. Ok. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Yeah. Tobias, as the things seems to be coming back to normal, what are your personal plans for the next year if things go okay as it's starting to go now? What are your personal plans with the bands, with the bands themselves separated? What do you expect for the next year? Well, there is quite a few shows already booked, both with Grave and also Necrophobic, and so I'm planning to do that parallel, and so it will be lots of gigging for me next year, which I'm looking forward to, because I have 1.5 years to catch up, so I'm happy to do more. So since it's been nothing at all these last 1.5 years, so we're gonna do lots of festival shows in both in Europe and in the States. I think with Necrophobic we have, for example, the Maryland Death Fest in Baltimore in the States, and with Grave we're playing Hellfest in France again. Now it was 10 years ago. So, and also we're playing Sweden Rock, which is the biggest rock metal festival here in Sweden. That is with Grave, and so it's a lot of festivals going on. So will be lots of flying back and forth. So I really hope that this damn pandemic can just go away, so we can do that. So because I've been really missing to playing live, so it feels super, to have a full booked year coming up. I'm really stoked for that. Ok. O Trevor, você pode passar para ele dizer que eu não estou ouvindo ele quase nada. Falou ali das turnês, né, que ele tá bem ansioso, assim, o Necrophobic vai estar tocando nos Estados Unidos, né, no Maryland Death Fest lá. Tem os shows também na França, né, que o último foi há 10 anos atrás. Ele espera que essa pandemia passe logo, porque agora, com esse ano que vem, agora com as turnês, eles vão estar voando bastante de avião, então, isso complica um pouco. Então, ele espera que as coisas melhorem para essas turnês ocorrerem bem mesmo, né. Porque são várias tours, né? Tipo, tu tem o Necrophobic, tu tem os Estados Unidos, tu tem França, né? E ele tá bem animado com isso aí, né? Então, vamos ver se a pandemia vai deixar com que tudo aconteça como tem que acontecer, né? Esperamos que tudo se resolva melhor, né? Essa questão que preocupa, mais a questão de ficar viajando, indo e voltando de avião, né? Porque isso pode acarretar em alguém ficando doente, né? Então, espero que isso não aconteça, né? Essa é a maior preocupação, assim. Já os shows já estão agendados, né? Já tem bastante show agendado para o ano que vem, né? E tomara que, né? Eles esperem, tomara que tudo ocorra bem, né? Né? Que Satã nos ouça, né? Satã nos ouça e nos aplauda. Falando em shows, falando em lançamentos, o último álbum do Grave é de 2015, o Out of Respect for the Dead. Tem algum planejamento, alguma coisa, algum álbum novo, música nova, alguma previsão de lançamento? A gente acompanha muito o Grave aqui desde o começo
dos primeiros lançamentos, é uma das bandas mais cultuadas do death metal aqui no Brasil. Okay, talking about Grave, is there anything new planned for next year, a new album or something like that? We have been, of course, talking about that. I think all the guys in the band have ideas and riffs and song ideas. The thing is that for us, this pandemic, since we don't live in the same city, we haven't really been able to meet and catch up and going through all the ideas. We just rehearsed like one time during the last year, so we haven't really had that continuation. We haven't had any goals set up for that. So, but the plan is definitely to do something. It's just that we don't have it all structured and I know we can squeeze out an album. We can do that, but we need to get back together and make that normal again, at least to rehearse. Yeah, exactly. Yeah, ok. Bom, existem ideias já para fazer alguma coisa nova, mas infelizmente a pandemia não deixa com que eles se reúnam para tocar e botar essas ideias em funcionamento, porque eles não moram na mesma cidade. Então eles ensaiaram faz um mês mais ou menos e não tem a oportunidade de estar ensaiando e botando essas ideias. Eles sentem essa necessidade já de estão planejando, né, essas ideias, quem sabe ano que vem, mas aí não pode ter pandemia, eles têm que se reunir tudo e botar as ideias para funcionar, né? Infelizmente a pandemia não está deixando que isso aconteça. Eles sentem essa vontade, tá na hora de ter um álbum novo, mas por enquanto eles não estão tendo a oportunidade de se reunir e botar isso em prática, né? Por conta da pandemia, não por conta deles, né? Você tá fazendo meio que um transtorno, assim, para agendar álbum mesmo, e a dificuldade maior é porque não moram na mesma cidade, né? Então, tipo, tu vir com uma ideia, montar a ideia e fazer tudo aquilo funcionar, já morando na mesma cidade é difícil, tu imagina não morando na mesma cidade ainda tendo, né, um espaço de tempo longe de ensaio, né? Então, tipo, as coisas não vão, não. Eu tenho a gente falou praticamente de todas as bandas que o Tobias está tocando atualmente. Eu quero falar de uma que a gente não falou ainda, que é o Darknet, junto com o Andy Wall do Bolt Thrower, né? Como está sendo esse desafio aí, né? Com essa banda aí também. Uma banda que promete bastante, né? So, George is asking about Darken with Andy Whale and Carl Willits. How is this going for you? And is it kind of a challenge to play with these two big monsters of the British death metal? Well, Darken has we have a new album that is recorded and ready to go, and out on the streaming services on, I think it's the 26th of November. So then you can listen to a song from the upcoming album. The album will eventually be out next year. This project is cool because it's like an international thing. So everybody does their part where we live. And Andy Whale, of course, lives in the UK. And we have the singer, Gord Olson, he lives in Canada. And then we have the other three guys living in Stockholm. So we can meet, like a normal band, but it's difficult to have rehearsals, when it's spread out like that. So thanks to modern technology, you can do this kind of, hello, you can do this kind of things from home, like Andy recording his drums back where he lives. He have a home studio, and we all do our parts where we live and sending files back and forth. And so it's really cool. I was very happy to be asked to join this band, and since
since we're more like a studio project, we're not going to do any touring, so that it fits me very well, because I can focus more on, you know, recording of the songs, and because it would be difficult for me to have 3 bands where I have to tour. But now it's only 2, so it works out fine. But so Darken is more like a studio project, and I don't think we ever will be playing live. But it's a cool thing, and it's fantastic, you know, to be able to play with Andy, who obviously was in the original lineup of Bolt Thrower. Bolt Thrower was a band that I used to headbang to in my childhood, teenage days. So it's an honor, and yeah. So it's good, you know, solid meat and potato death metal with some melodies sprinkled on top. So it's good stuff. Isso, guys, here. Bom, o Darkened vai estar largando o novo álbum agora no streaming, né? Tipo, acho que 26 de novembro, se eu lembro da data, né? E a banda, ela é mais uma banda internacional, assim, então eles não podem ensaiar, né, seguido, e ela é mais um projeto, né? Graças à tecnologia, cada um grava a sua parte, né? Isso é legal. Eles não têm intenção de botar a banda para fazer turnê, assim, né? Porque é difícil ensaiar, né? Como cada um mora num lugar diferente, tu tem 2 países no Canadá, tu tem 2 na Inglaterra, outro em Estocolmo, daí fica difícil de tu fazer uma logística de um ensaio funcionar, né? Então, tipo, já é uma banda que é uma banda de estúdio mesmo, e é uma banda internacional ainda. Para ele tocar com o Andy, com o Cole, é algo bem legal, assim, porque ele passou a infância e a adolescência dele escutando Bolt Thrower, né? É uma das bandas que é importante para ele. E ele também acha que se ele tivesse que fazer turnê não ia funcionar muito bem, né? Então ele se sente bem como o Darkened tá, porque ele pode trabalhar, compor tranquilo, sem atrapalhar a turnê do Brave, do Dismember. Então isso está ajudando bastante, assim. Não atrapalha em nada, e ainda é uma coisa que eles podem fazer com calma, assim, não tem aquela pressa toda para ficar pronta, cada um ensaia no seu home. Isso aí. Eu acho que a gente já finalizou aí os 40 minutos, até extrapolamos, né? Eu acho que a gente agradece aí essa figuraça aí, né? Respondeu aí a todas as perguntas, né, Cristian? E agradecer também. Primeiro vamos saudar aí o nosso convidado, né? Agradecer. Sim. Eu faço o encerramento com ele? Faz o encerramento aí. Isso, por favor. Okay, Tobias, we are finishing here. Okay, so thank you very much for your patience. Okay, and we are very pleased, to have your presence here tonight. It was great to talk to you. Okay, and thank you very much for this live interview. We really appreciate it. Thanks a lot. It's a pleasure to talk with you guys. I really appreciate the support and everything. So. Okay. Okay. Have a good night. Okay. We hope to listen to the new Darkened soon too. Yeah. Okay. Do that. And we wish you a great tour next year too. Okay. Like hopefully we can have like more concerts too next year, because this damn pandemic is killing everything. Not everyone. Everything. Yeah. Okay. Galera, okay, so bye. So Tobias, thank you. Obrigado, Maurício, pela participação. Esperamos você mais vezes por aqui. Obrigado, gente. Valeu. Isso aí. Estejam em casa. Se inscreva no canal, compartilhe, toca no sininho e sigam a gente nas redes sociais. Obrigado. Próxima terça, deixa eu falar do David DeFaze, do Virgin Steel, vai estar aqui com a gente. Ok. Beleza, pessoal? Christian, obrigado. Maurício, Tobias. Keep it metal. Beleza. Um abraço. Tamo junto aí. Obrigado.